Good afternoon to one and all. My dear students, good afternoon. My dear students, my voice is audible to you. Please respond. Yes, ma'am. So, actually, today we received a notice from University, JNT UK University. Uh, Exams, 3 exams will be scheduled on 10th October, mid exams, and after that 17th I think that external exams are there. So maybe after that you have also external exams and mid exams, two exams. Be prepared with that one. Okay. So that is the meeting with the final year students. That's why we are late for. I am late for this class. Okay, na? Emma, మీకు టూ ఎగ్జామ్స్ త్వరలోనే ఉంటాయి. ఓకే, వినిపిస్తుందా మా వాయిస్? Yes, ma'am. రెస్పాండ్ అవ్వండి. ఫైనల్ ఇయర్స్తో ఆన్లైన్లో మీటింగ్ జరుగుతుంది. హెచ్ఓడి గారు, క్లాస్ టీచర్స్, మీకు కూడా మేబీ ఉండొచ్చు తొందరలోనే ఎగ్జామ్స్. Okay, so shall we start the lesson? My voice is clear to you? Any disturbance are there? రెస్పాండ్ అవ్వండమ్మా, ప్లీజ్ రెస్పాండ్. క్లియర్గానే ఉందా నా వాయిస్? Yes, ma'am. ఓకే. So today we will discuss about that, the optimum filter, probability of error of the optimum filter. Please, now I am sharing my screen. So last class we derived one expression. So that derivation is belongs to the probability of error. So all are followed that one? Probability of error. This is very important one. So in this case here, in probability of error, is a 1/2 complementary error coefficient function of, here we can observe that. So here we can refer to previous class, that is this is the actual one, here square, and we can apply the root.
My screen is visible to you. Please respond. Hello. My screen is visible to you. Please Yes, respond. ma'am. Yes, Okay. ma'am. Okay. So in previous class we derived this equation. So here we can rewrite this one. Let us assume so plus V or minus V, whatever may be that this is an data signal magnitude. If that is 1 is there plus V volts, minus 1 that indicates that loss of 0 that indicates minus V volts. So in that signal here, this is a voltage that can be contained in that signal. Then here we can find out the power. The power is equal to V square because R is equal to 1, that is 1 ohm, that is normalized. So therefore the power in that data, that is 1 bit, bit duration is equal to V square. Therefore here the energy is equal to power in that bit duration into that duration of that signal, that is a bit. So this is energy. That means according to this one, V square T, V square T is an energy. So here we can replace V square T is the energy. So that can be represented here. We can indicate that ES, symbol energy here generally. That's why here V square into T is an ES. ES by eta. Eta whole to the power of 1 by 2. So this is a probability of error occurred when the data signal that can be transmitted by transmitter here. So here we can indicate that one by one. First one is transmitted after the 0, like the 0, or only one bit is available at that integrator. So that's why here we can calculate the probability of error. So here in this case here, we are estimated. So the received data, either 0 or 1, the magnitude is plus or minus V. If that is logic 1 plus V and logic 0, that indicates that minus V. Here we can generalize that one. Just this is an estimated here, that is in a data signal plus V minus V. So in the, now here we can optimize that one. So let us assume here the S naught 1 is in one data. That means either 1 plus 1 volt representation, that is logic 1. S naught 2 represents, if that is in data minus 1 volts, that indicates that logic 0. So instead of plus V and minus V here, we can generalize that one S naught 1, S naught 2. Here S naught 1 is a representation of plus V and then logic 1. S naught 2 is the representation of minus V volts, that indicates that logic 0. If that is S naught 1 here, if the output of that integrator S naught 1 represents here S naught 1 of t, S naught 1 of t here at the output of the integrator. We can represent that one S naught 1 of t. The magnitude is Vt by tau, Vt by tau, where S naught 2 equal to minus here, minus Vt by tau representation. These are the minus indicates that logic 0 and so plus indicates that 1. Now here we can optimize. If let us assume if that is an voltage here V naught 1 is the input signal, let us assume plus V volts that can be transmitted at the output of that integrator, the output voltage
is that is a V naught T output voltage, let us assume that is nearer to, close to S naught 1 of T. Here we can represent, and here we can transmit it that data negative loss 0 data output voltage V naught of or V naught T is close to S naught 2 of T, S naught 2 of T. Here we can represent, this is simplified. That means if the data 1 is plus 1, 1 0 1 0 like that, binary digits, 1 is there, the output voltage close to S naught 1 of T, and 0 is there, the output voltage in terms of voltage that is close to S naught 2 of T. Okay, are you understand? Are you follow? Please respond. Hello. Yes, ma'am. Uh, now come to the point here. We can optimize this one. Then here we can optimize. So here we can take decision boundary optimization. In this one here you can use decision boundary. In decision boundary that can be indicated the output voltage here. S naught V naught of T decision boundary here. Decision boundary. So in this one, in the decision boundary can be here V naught of T equal to S naught 1 of T plus S naught 2 of T divided by 2. Okay. So in this case here we can observe that let us assume S naught 1 of T plus S naught 2 of T. S naught 1 of T in terms of voltages at the output of the integrator, that is plus 1 Vt by tau plus S naught 2 relevant to loss of 0 voltage is nothing minus Vt by tau, like this here divided by 2. Then here so Vt by tau minus Vt by tau, so both are here, that is in 0. Initially V naught of T equal occurrence ఉన్నప్పుడు మనకి ఎలా ఉంటుంది 0. There is a, that is a decision boundary. Here we can indicate that is a decision boundary. So in this decision boundary at reference 0 దగ్గర ఉన్నదనుకోండి, if a positive voltage is there, the output voltage V naught of T is greater than above. That means if the receiver signal is an positive S naught of 1, or here can receive that 1, that means plus P volts are received, the output voltage is close to S naught 1 of T. That means decision boundary above positive values వస్తాయి. And here S naught, if the received one is in a negative minus V volts, so that is an output voltage is close to S naught 2 of T, that is a negative voltage. That means decision boundary negative. So here we can observe that. So
So here, if at that one, here plus V volts are transmitted, obviously this is 0. The V naught of T is positive value, here that is a positive. Decision boundary above. So that is a negative one here, the negative, the values are negative, decision boundary below. Now our aim is the receiver signal is corrupted with noise, Gaussian, white Gaussian noise. Okay, what is how we can take that one? So V naught of T decision ఎలా ఉంటుంది if that receiver signal is a plus V along with the Gaussian noise. Okay, so at this one, if the signal is corrupted with, or if the signal is added with that noise, white Gaussian noise, the received signal with white Gaussian noise, with white Gaussian noise, white Gaussian noise. Okay, the signal with the white Gaussian noise. What is the boundary here? So V naught of T along to the. So V naught of T, let us assume if that is received signal is negative voltage, that is logic 0, that means output voltage is V naught of T is close to then kundali S naught of 2 undali, 2 of T ki undali. But there is a noise is along with that signal, instead of that output voltage is close to S naught 2 of T, the output voltage is close to S naught 1 of T. That means, so actually the transmitted one is a logic 0, but the output indicates that there is a logic 1. That is an there is an error. So what is the boundaries of N naught of T? Here we can find out. So here we can refer for example, here the baseband system of this process is S naught 1 of T Vt by tau and S naught 2 of T is by 2. If we can receive S2 of T, that is V2 of T is logic 0 is transmitted, what is the noise signal? What is the, according to that decision boundary? Here that logic signal is like this. If that is transmitted signal is, let us assume, if the transmitted signal is minus V volts, that is logic 0. So therefore here logic 0. So in this case here noise signal, what is the decision boundary? S naught 1 of T plus S naught 2 of T. So divided by 2. Divided by 2.
స్క్రీన్ కనిపించట్లేదా? కాదు మ్యామ్, ఎలా ఆన్ చేయండి మ్యామ్? ఎలా వచ్చేయాలా? ఎస్ మ్యామ్, ఎర్రర్ వచ్చి వెళ్ళిపోయారంట. ఓకే. ఓకే. Then here the voltage difference here we can take minus S naught 2 of t, S naught 2 of t. So this is an here you can find out. So S naught 1 of t plus S naught 2 of t minus 2 into S naught 2 of t. So divided by whole divided by 2. So this is equal to S naught 1 of t minus S naught 2 of t. So divided by 2. So here this is noise signal. We can represent that is N naught of t greater than or equal to this one, S naught 1 of t minus S naught 2 of t divided by 2. So here we can substitute. Your transmitted is a negative, but output N naught of t is greater than S naught 1 of t minus S naught 2 of t. Okay, N naught of t is greater than or equal to, but here we can transmit the negative voltage. So here we can substitute this one here. S naught 1 of t is let us V minus of minus V 2. Here 2V by 2. 2 get cancelled. Here output voltage is positive voltage. That means N naught of t is greater than or equal to plus V volts. That indicates that there is an error. That is the limit of that one. Noise signal N naught of t noise greater than or equal to V and represent చేసింది అంటే అంత magnitude ఉన్నది అంటే there is an probability of error. When actually you are transmitted logic 0, that means negative voltage is transmitted. That signal is corrupted with the noise. ఎంత నాయిస్ అంటే మనకి అవుట్పుట్లో ఎర్రర్ వస్తుంది. According to that decision boundary, here can use that voltage difference equation. N naught of t is greater than or equal to here ఎంత వచ్చింది మనకి ప్లస్ v వచ్చింది. Similarly here also we are transmitted that logic 1 అనేది ట్రాన్స్మిట్ చేసాము. అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఎంత రావాలి మనకి? సో పాజిటివ్ రావాలి. కానీ నాయిస్ ఎంత మ్యాగ్నిట్యూడ్ యాడ్ అయితే అవుట్పుట్
దాంట్లో మనకి ఎర్రర్ వస్తుంది. హియర్ we can observe that here instead of this one here less than or equal to, we can consider here this is an less than or equal to. Same formula s naught 1 of t minus s naught 2 of t divided by plus divided by 2 minus s naught 1 of t. So here we can substitute here values less than or equal to. So s naught 1 of t plus s naught 2 of t minus 2 s naught 1 of t divided by 2. Again this is equal to ఎంత వస్తుంది s naught 2 of t minus s naught 1 of t divided by 2. Divided by 2. So here we can substitute the values. My s naught 2 of t minus v, here minus of v plus v, s naught 1 of t is plus v divided by 2. That is equal to minus 2 volts by 2. 2 get cancelled. Therefore, n naught of t less than or equal to minus v. I think there is an error, probability of error. That means here we are transmitted plus v volts and output is an error is occurred at the output. At that time the noise signal is along with that signal. That magnitude of that noise is n naught of t less than or equal to minus v. Like that here we can optimize that one. Every time ఎంత ఉంది ఏంటి ప్రీవియస్ దాంట్లో ఎలా తీసుకున్నాము. సో హియర్ n naught of t equal to vt by tau. Here we can consider like that. But instead of considering this one here, we can optimize n naught of t equal to s naught 1 of t minus s naught 2 of t divided by 2. So this is the n naught of t. This is the limit of that n naught of t, or n naught of t is equal to this value and greater than or equal to this value. Then there is an error that can be obtained at the output of the receiver. So this is the starting limit of the noise signal. Okay. So now here we can find out the probability of the optimum filter here. We can optimize that one here. So that is in white Gaussian noise. The formula for that one is already we are discussed in the last class. PE equal to integral. So n naught of t here we can indicate that s naught 1 of t minus s naught 2 of t divided by 2 to infinity f of
n naught t d n naught of t. Okay, we can solve this one. We are well known about this f n naught of t. What is f n naught of t? That is an white Gaussian noise. F n naught of t. What is the formula for that one? This is equal to e to the power of minus n square naught of t divided by sigma naught square and divided by root of 2 pi sigma naught square. So this is the formula for f n naught of t. So now we can substitute this into above integral. Then we can change that integration in terms of x also. Then we can solve that one. Hello? Are you follow? ఎస్ మ్యామ్. ఎందుకు అలా లిమిట్స్ ఎలా రాస్తాను మీకు అర్థమైందా? ఎలా తీసుకున్నాము? ఆప్టిమం అనమాట. వోల్టేజెస్ తో పని ఏమి ఉండదు మనకి. ఎలా వచ్చిన వోల్టేజెస్ మనకు పర్వాలేదు. S01 ఆఫ్ టీ మైనస్ S02 ఆఫ్ టీ బై 2. సో దాన్ని తీసుకొని మీరు ఇంటిగ్రేట్ చేసి, మీకు ప్రొసీజర్ తెలుసు కదా ఎలా చేసామో అనేది లాస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పున్నాను. ఏమా టేక్ x ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎలా తీసుకుంటాను? సేమ్ అవే తీసుకోవాలి. x ఇస్ ఈక్వల్ టు n నాట్ ఆఫ్ టీ బై రూట్ 2 సిగ్మా నాట్. చేయండి, చేసి నాకు చెప్పండి ప్లీజ్ డూ. So the probability of error in terms of ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ? x is equal to ఏం తీసుకుంటే x is equal to n naught of t divided by root 2 into sigma naught. n naught of t మారుతుంది ఇక్కడ. ఎంత? S01 of t minus S02 of t by 2 into root 2 sigma naught. సిగ్మా నాట్ ఎంత అని చెప్పాను ప్రీవియస్ క్లాస్ చూడండి. సిగ్మా నాట్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా నాట్ స్క్వేర్ ఎంత నాకు చెప్పాలి మీరు. సిగ్మా నాట్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈటా ఇంటూ టీ డివైడెడ్ బై 2 tau స్క్వేర్. Okay, and sigma naught equal to root of eta t by 2 into tau square. We can substitute this into equation. Then what is resultant one? Otherwise here we can simply here we can leave this one sigma naught. Therefore here x is equal to
S naught 1 of t లేకపోతే ఆ ఎక్స్ అని ఉంచేసేయండి ఇదంతా రైట్ ఇన్ఫినిటీ 1/2 2/√pi e to the power of minus x square into dx. ఇక్కడ x is equal to s naught 1 of t, s naught 2 of t divided by 2 into √2 sigma naught. This is the standard equation. Yesterday's previous class already I told that this is equal to the standard equation, that is an error coefficient function, that is the complementary error coefficient function, that is equal to 1/2 ERFC, complementary error coefficient function, is equal to E of x. X ఎంత మనకి s naught 1 of t minus s naught 2 of t divided by 2 into √2 sigma naught. So this is the expression for optimum filter, the probability of error of optimum filter. Okay. So this is a PE of this one, optimum filter. This is very, very important. Okay. Emma, are you followed? Please respond. ఎస్ మ్యామ్. అర్థమైంది ఎక్కడి వరకును? మీరు ప్రీవియస్ క్లాస్ పక్కాగా ఫాలో అయినట్టయితే ఇది ఈజీగా అర్థమవుతుంది. అక్కడ ఏంటంటే వోల్టేజెస్ తీసుకున్నాము, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే ఆప్టిమైజ్ చేస్తున్నాము. జనరలైజ్డ్ ఆప్టిమైజేషన్ అంటే ఏంటంటే సో ఎనీ వాల్యూ ఈజ్ గివెన్ టు దట్ వన్, హియర్ యూ విల్ గెట్ ద అవుట్పుట్ వస్తున్నాం. ఆప్టిమైజేషన్ ఇలా ఇంత వాల్యూ వస్తే అలా వస్తుంది, నెక్స్ట్ ఈ వాల్యూ వస్తే ఎలా వస్తుంది, నెక్స్ట్ అలాగా ఆప్టిమైజేషన్ అనమాట. దాన్ని ఏమంటారంటే ఆప్టిమైజేషన్. అదే మనం ప్రీవియస్ ఏం చేస్తున్నాం పర్ఫెక్ట్గా, సో ప్లస్ బి ఇచ్చాము, VT/టౌ టౌ వస్తే ఎలా వస్తుంది అలా ఇచ్చేస్తాం. అలా కాకుండా ఇక్కడ s0 1 of t మైనస్ s0 2 of t అనేది ఆ వాల్యూస్ అనేది మనం ఎలా అయినా తీసుకోవచ్చు అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ వన్. సో డెసిషన్ బౌండరీ తీసుకుని మనకి ఎర్రర్ n0 of tని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుని, సో n0 of t ఎంత వాల్యూ వస్తే మనకు అవుట్పుట్లో ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎర్రర్ వస్తుంది అనేది అంతా జనరలైజ్డ్ చేసాం అనమాట. నాట్ ఏ పర్టికులర్ పాయింట్. దిస్ ఈజ్ అప్లికబుల్ ఫర్ వాట్ ఎవర్ మే బి ద ఇన్పుట్ వోల్టేజెస్ దట్ కెన్ బి గివెన్ టు దట్ వన్. ఓకే. రిమైనింగ్ వాళ్ళు కూడా రెస్పాండ్ నోట్ చేసుకుంటున్నారా? టెక్స్ట్ బుక్లో డైరెక్ట్ ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చారు, ఇవేమి ఉండవు. నోట్ చేసుకున్నారా మిగతా వాళ్ళు? గర్ల్స్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్. గర్ల్స్ ఏమ్మా, గర్ల్స్ ఉన్నారు ఎవరన్నా? అనూహ్య A3, అనూహ్య మీ వీడియో ఆన్ చేయండి. ఫాలో అయ్యారా? అర్థమైందా?
Ma'am. ఎలా నాయిస్, ఎంత నాయిస్ వోల్టేజ్ ఉంటే మనకు అవుట్పుట్లో ఎర్రర్ అని వస్తుంది. ఇఫ్ ద ట్రాన్స్మిటెడ్ డేటా ఈజ్ ఇన్ లాజిక్ 1 పాజిటివ్ వోల్టేజ్ అనుకోండి, కానీ అవుట్పుట్లో మనకి ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎర్రర్ వచ్చింది. ఆ ఎర్రర్ రావడానికి నాయిస్ ఎంత యాడ్ అవుతే మనకి ఎర్రర్ అని వచ్చింది? n0 ఆఫ్ t ఎంత ఉంటే అవుట్పుట్లో మనకు ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎర్రర్ వస్తుందమ్మా? ఇఫ్ ద ట్రాన్స్మిటెడ్ సిగ్నల్ ఈజ్ ఇన్ లాజిక్ 1 అయితే చెప్పాను కదా, చెప్పాలి. నెక్స్ట్ గర్ల్స్ ఎవరు చెప్తారు? ఎనీబడి ఫ్రమ్ గర్ల్స్? Number 16, lateral entry, Navyasri. Remember Navyasri? Please respond, Navyasri. Ma'am. ఫాలో అవుతున్నారు మీరు? Yes, ma'am. నోట్ చేసుకుంటున్నారా డెరివేషన్స్? చేసుకుంటున్నాను మ్యామ్. లాటరల్ ఎంట్రీ వాళ్ళు కంపల్సరీ నోట్ చేసుకోండి అమ్మా. మీకు మ్యాథమెటికల్గా కొంచెం డల్గా ఉంటారు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కళ్ళు నోట్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? సరే మ్యామ్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు ఫోన్ చేయండి, లేకపోతే వాట్సాప్ పెట్టండి. సరే మ్యామ్. ఓకేనా? షల్ వి స్టాప్ హియర్? ఓకే, థ్యాంక్ యూ అమ్మా అందరికి. థ్యాంక్ యూ అని చెప్పండి, దానికన్నా రెస్పాండ్ అవ్వండి అందరూ. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. గర్ల్స్, అసలు గర్ల్స్ లేరా? గర్ల్స్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్. థ్యాంక్ యూ అని అన్నా చెప్పండి గర్ల్స్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. వెరీ గుడ్, యాక్టివ్గా ఉండండి అమ్మా. థ్యాంక్ యూ, వెరీ గుడ్.